Thank you, everybody. Thank you for being here. This is first day of our International Congress. So for this first word and the welcome for you, I'm presenting you our Vice Chancellor for researching, Mrs. Beatriz Giner from University of San Jorge. Thank you. Welcome to the 17th International Conference on Arts in Society, organized by Universidad San Jorge, Jalón Ángel Archive, and Common Ground. Also noteworthy is the intervention of the Research Network on Art and Society. And thank you all for being here today in our city, Zaragoza, and in our university, Universidad San Jorge. I want to say that it's a great honor for me to present this Congress, which brings together a large group of experts. I hope you enjoy the city and we make the most of these days of art and science. The program is of great quality, so it is sure to be a success. Likewise, I would like to thank the President of the Research Work, Art in Society, Dr. Irala, for her invitation in this Congress and the opportunity to present it. Thank you very much. As you know, the Art in Society Research Network is an interdisciplinary forum for debate of the role in the arts and society. It is an environment of critical analysis, examination, and experimentation, which seeks to develop ideas to relate the arts and their diverse contexts in the world, the stage, studios, theaters, classroom, etc. This Congress is proposing this framework, and I'm sure we will explore meeting points to discuss, analyze, and debate some current issues. The main theme of this edition is related with the limits of representation of art to the border with narration. In this Congress, we will have the opportunity to discuss one of the basic and complex concepts of art itself. Is art a static work document, or can we consider art as a narrative mean of communication, alive and active in itself? Another topics that we are going to discuss is the pedagogy of the arts. How do we teach and how we learn through art? What limits should we establish between the teacher, the researcher, and the students? How do we transform our students from receivers of knowledge to authentic protagonists of their own learning? This is a really interesting topic to me. We will also analyze questions related to the history of arts, its inertia and capacity of change, its purpose, and its voice. We will review new technological media in art, analyzing the massive eruption of digitalization and the inevitable appearance of artificial intelligence in this world. And we cannot forget the impact that the different arts have on our daily lives, including politics, and some other interesting issues, such as the approach from human rights, social inclusion, or even gender. As you can see, the Congress deals with a wide variety of these topics approached from a broad, multidisciplinary, and inclusive perspective. We are enjoying and learning it a lot without adapt. I want to highlight two issues. On the one hand, the importance of this Congress bringing together nearly 300 participants, and on the other hand, the quality of the speakers who lead each session. It's a pleasure to have with us all of you, and I thank you very much for having accepted our invitation. I don't want to extend myself more, but to give the way to what is really important in this Congress. So, without further, I leave you with the rest of the Congress. Thank you very much for being here today, and welcome to Zaragoza. Muchas gracias, señora vicerrectora de investigación. Estimado señor Kalantzis Kope, muchas gracias por venir desde Estados Unidos. Un largo viaje, pero estoy convencida de que merecerá la pena. Estimados amigos y amigas, investigadores y estudiantes, es un honor y un orgullo presidir este 16º Congreso Internacional del Arte en la Sociedad, así como la red de investigación del mismo nombre.
El Congreso está organizado desde el Archivo Jalón Ángel y la Universidad San Jorge, a cuyos compañeros de las diferentes áreas y departamentos quiero agradecer su gran labor, que ha posibilitado que hoy estemos aquí. También quiero nombrar de forma especial a Tatiana Portnova, con quien llevo casi 2 años trabajando en la organización de este evento investigador internacional. Un rasgo particular de esta red y de nuestro congreso anual es la interdisciplinariedad y el pensamiento transversal. Lo demuestran no solo las diferentes mesas temáticas que completan el tema destacado, sino también los diferentes grupos de investigación y asociaciones colaboradores, a quien agradezco su apoyo. Estos son el Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública, la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, la Asociación Nacional para la Enseñanza de la Fotografía, el Grupo de Investigación Fotodoc y el Grupo de Investigación en Artes Visuales y Estudios Culturales. Asimismo, también quiero agradecer la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, quienes han diseñado un taller que disfrutaremos el miércoles. No quiero extenderme más, pues lo mejor está por venir. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, tanto aquí en Zaragoza como online. Sin vuestra participación no sería posible crear estos lugares para la reflexión y el intercambio de conocimientos e ideas. Deseo a todos que tengáis un gran congreso y que estos 3 días de intenso trabajo, pero también de actividades turísticas y lúdicas, sean un éxito. Con vuestro permiso voy a repetir esta misma bienvenida en inglés para nuestros colegas internacionales. Thank you very much for being here, dear friends, researchers and students. It is an honor and a source of pride to chair the 16th International Conference on Art in Society, as well as the research network of the same name. The Congress is organized by the Jalón Ángel Archive and the San Jorge University, whose colleagues from the different areas and departments I would like to thank for their hard work, which has made it possible for us to be here today. I would also like to give a special mention to Tatiana Portnova, with whom I have been working for almost 2 years on the organization of this international research event. A particular feature of this network and of our annual Congress is interdisciplinarity and cross-disciplinary thinking. This is demonstrated not only by the different thematic tables that complement the main topics, but also by the different research groups and collaborating associations whom I would like to thank for their support. These are the Aragonese Observatory of Art in the Public Sphere, the Aragonese Association of Art Critics, the National Association for the Teaching of Photography, the Fotodoc Research Group, and the Visual Art and Cultural Studies Research Group. I would also like to thank the collaboration of the Aragonese College of Architects, who have designed a workshop that we will enjoy on Wednesday. I don't want to say more, as the best is yet to come. Thank you very much to all of you for your presence, both here in Zaragoza and online. Without your participation, it would not be possible to create these places for reflecting and exchanging our knowledge and ideas. I wish you all a great Congress, and that these 3 days of intense work, but also of tourist and leisure activities, will be a success. Welcome to San Jorge University. Thank you very much. Bienvenidos a la Universidad San Jorge. Okay. Good morning, everybody. I think we've forgotten how to do this. Good morning, everybody. Do we have to do this a 3rd time now? Come on, I want it loud. Good morning, everybody. There we go. Well, I welcome you here to the wonderful city of Zaragoza. I would like to thank our Research Network Chair and our host for bringing us to this exquisite place and a place of deep research and community practice. So it's a great honour to be here. It's been 2 years in the making, and so I want to begin by thanking them for the tremendous amount of work that I've put into this today. I would also like to thank all of you for being here. I think it's important to put that right at the start.
Traveling now, getting out of your home, getting out of your research space is it's no easy task. And I think you all need to pat yourselves on the back for being brave warriors of a new world. So I'm going to give you all a round of applause. At the same time, there's another group that are here, that are with us, they're in a brave new world, and that is our online delegates. So there's a camera filming us from behind, but we have 130 people who are in person this year, and about the same who are participating online. And so for all of you, good evening, good afternoon, good morning, wherever you are, and we really appreciate the time that you have taken to join us here without the luxury of great food, great experiences in the face-to-face experience. I don't want to make them feel too bad. I'm sure wherever you are is wonderful too. I just want to give you a bit of an outline of what this conference experience will be, what we've been trying to do for the last 2 or 3 years, and a little bit more about the kinds of functions of the research network. So when COVID first, hit us or came to us, one of the things that struck me is that everybody was building these temporary shelters. There was a little wooden shack on the side of a building where you were trying to keep doing business, or you were pushing things outside in temporary spaces. And we wanted to use this opportunity to think of what was the future. Well, what were the kinds of crises that we're already facing, scholarly communication, and what was the kind of future that we were learning that we needed through this experience. And in our own little humble ways, what we thought with the scholarly conference is that a blended experience was something that was important for the future. And it was important for the future because we know that academic conferences have always been kind of exclusionary spaces. Can you afford to come? Where are you in your career? All these kinds of things had barriers of exclusion. So how can we use online in environments for places that can continue to be forums for inclusion? The other thing which I think will be close to the heart of our host here is how can we think of these as archives? And so what we did with our little conference event application, which you're all a part of there, this is why we drag you into the app on your phone, is that everyone is given a presenter page, and whether you're online or in person, we encourage you to upload digital content to that page, video, artistic work, CAD files, whatever the form of expression that best meets your work. And then what we hope over these next 2 days is then we build a archive of what this conference is and what it was in terms of content. Each of your panels has a discussion board. We encourage you to add comments into those discussion boards too, both for the online and in-person delegates. And it's a resource that we hope you come back to often. So that is what we have done with that conference space. The other thing that we are really committed to do is that the conference is only one aspect of what we do as a research network. We also have a collection of journals, a really wonderful collection of journals, and this year our award winners are here with us. I'm not quite sure if they're in the room today, but I'm going to see if they are. Yes? Yes, they are all good. I'm going to read out their names and then they're going to stand up for us. So the 2021 Arts and Society International Award for Excellence went to Eleni Ira Panagaru and Guillaume Dipiet. Yes, thank you. For their article, Sonic Fictions, Shaping Collective Urban Imaginary Through Sound. We are also going to give them a little, another ceremony at the end. You'll have to stay there. You'll have to come back for that. But we are trying to do something a little bit different in the journals space as well. If you submit an article to one of our journal collections, one of our collection titles, we put you in the peer review
mix for that collection. In that way, the validation for the research that is produced here happens from the community itself. That's a really important part of what we are trying to do. The other part is that you all have access to that body of content as part of your research network membership, which is included in your conference registration. That gives you access to all of the 20 plus years that we've been publishing in this space. That also goes for the book series as well. We have a wonderful book series. We have some of the authors of our book series here, Bronwyn right at the front, and there are some great resources in there that I really encourage you to interact with. The other part of what we would like to do for those people that are in person is that, get you out of these rooms and in these conversation spaces. The one way that we are doing that is through a case study morning. So on Wednesday, everybody is encouraged to join us as part of the program. It's not something extra for us to think about some of the themes at this conference through an experience within the city. We'll be going to the College of the Architects of Aragon. Building next to us. Building next to us. Next building, yes. And so that's a wonderful thing. Please stay with us for the closing reception. We have a conference dinner, if you're interested, at a wonderful location that we encourage you to sign up for as well. The last group of people who I want to recognise, very important, and they're this year's Emerging Scholar Awardees. Could I get them to stand up, please? Okay, let's give them a round of applause. So the Emerging Scholar Program is something that we are very proud of. It's very important for us to make sure that emerging scholars are at the front of the room, not only engaging and guiding conversation, but also playing a practical part in the function of what we do. So we are very proud of this group. I promise if you're kind to them, they'll be kind to you. The other thing that I want to mention as well is that this is a bilingual conference. So we have delegates who are presenting in both Spanish and English. That's another important part of what we are trying to do here with this research network. There is journals in both Spanish and English, and that's a very exciting thing for us. So I think that's it for me. So I hope you have a wonderful 3 days. I know you'll have a wonderful 3 days. I want to thank thank our host partners again, and thank you all for being here. Thank you. Thank you very much. So thank you, everybody. Next is our first main conference from our colleague, Dr. Elena Barraña from Lisbon. So this is our first meeting today. Thank you. No, that's it. You can choose any one for me. Thank you. Okay, it's with great pleasure that I introduce our first keynote speaker this morning, Helena Barraña. Barraña, yes. There we go. It's difficult. Thank you very much. She is an assistant professor for the Institute of Superior Técnico at the University of de Lisboa, and a researcher at the Institute of Art History in the School of Social Science and Humanities at the Universidad Nova de Lisboa. Lisbon, okay. Where she's a member of the Museum Studies Group and coordinates the cluster on art, museums and digital cultures. Since March 2022, she's also the president of the Access Culture Association.
She has a master's degree in the management of culture heritage and is a PhD in architecture with her thesis was on the architecture of contemporary art museums in Portugal, from urban intervention to the design of exhibition spaces. She was the director of the National Museum of Contemporary Art, Museum of Chiado in Lisbon, principal investigator of the Unplaced Project, a museum without place, and coordinator of the international collaborative project Post-Internet Cities. Her research focus on cultural heritage, the architecture of contemporary art museums, and digital cultures, as she's published widely on these topics in Portugal and abroad. In 2021, she co-edited the book Museums and Digital Cultures, Rethinking Change. Today she'll be speaking to us on new terms for new practices, digital integration in arts museums. Thank you. Thank you. I think we should be seeing my slides. No. Okay. Good morning, everyone, or good evening for those who are joining us online from different countries, different continents. Before starting my presentation, I would like to thank the organizers, the Scientific Committee and University of San Jorge for inviting me to participate. I'm very happy and honored to be here speaking at the opening session of this conference. A special thanks to Pilar Irala, to Tatiana Portnova, and also to Philippe Calenzi-Scope for introducing me. And as the title suggests, today I will talk about key terms used in the field of digital culture, questioning how the terminology that has dominated the debates on digital technologies is influencing the role of museums as cultural institutions. And therefore, in the next 30 minutes or so, I will discuss the appropriateness of expressions such as digital transformation or digital transition in the museum sector, arguing that adopting alternative terms such as digital integration or inclusion would better reflect the social and cultural mission of art museums. My talk will thus be centered around the idea of change, drawing on my recent research and particularly on the book that Philip has just mentioned, that I have edited with my colleague Joana Simões Henriques just a few months ago. And the title of the book is Art, Museums and Digital Cultures, Rethinking Change. Following the International Conference on Art, Museums and Digital Cultures, which took place online in April 2021, this e-book seeks to extend the discussion on the concept of change that is usually associated with the relationship between culture and technology. Available in open access, this publication is the result of a collaborative project promoted by the Institute of Art History at Nova University of Lisbon and MAT, the Museum of Art, Architecture and Technology, also based in Lisbon. Through the contribution of 32 authors from different backgrounds and geographies, including both renowned authors and young researchers, the book questions how digital media have inspired new artistic and curatorial practices, but also how, conversely, critical and creative proposals in the fields of art and museums have opened up alternative paths to technological development. Ranging from retrospective readings to the analysis of current issues and projects, the book highlights collaborative territories and the crossovers between different disciplines. And when we were working on the book, we came across a very interesting text by the Portuguese poet Fernando Pessoa. This text was available in an online archive dedicated to the poet's vast work. In this prose text, the poet asks, what is a movement of alteration?
insightfully observing that change underlies the notions of time and space. And if, as Manuel Castells pointed out, museums in the information era are connectors of time and space, then change should be regarded as a natural part of the museum's existence and not as something that is mainly motivated or imposed by external circumstances. However, the pervasive idea of digital transformation, more often than not, presupposes that digital technologies, rather than the museums themselves, are the main drivers of change. In this sense, the paradigm of digital transformation implies that museums should be converted into something different, or that they should move from their own reality, changing their position in time and space. And this always reminds me of this beautiful photo taken by Louise Assin on the 1st of July 1999, so approximately 23 years ago, when 5 trucks transported 5 letters built in white reinforced concrete from Madrid to Castellón, where the Fine Arts Museum was being built by the Spanish architects Luis Mansilla and Emilio Tuñón. In fact, the image of a road frequently emerges as a poetic metaphor for change in the narratives about social and technological development. Moreover, the recurring visions of technology as change reflect an attempt to establish symbolic and material borders between past, present, and future. And modernism, characterized by an abandonment of tradition and a forward propulsion towards the new, configured a perspective of industrial progress as an opportunity for breaking with the past, which, in many aspects, still persists and resonates in current discourses about digital transition. In fact, for more than a century, the social and cultural transformations driven by emerging industries have brought new challenges to museums. The advent of the computer and the globalization of the internet also generated utopian and dystopian visions of the future of art and museums, even if the actual relations between emerging technologies and their ancestor systems proved to be more complex and always less suddenly disrupted than expected. Notwithstanding the postmodernist efforts to dismantle a linear perspective of technological evolution, arguing in favor of the complexity and ambiguity of time and space, the previous narratives of technology as a cultural rupture have proved to be widely appealing and resilient. And even if the postmodernist conceptualization of a hybrid and expanded reality would at first sight be more coherent with digital culture, the evolution of information and communication technologies and their incorporation into the most diverse sectors of society have repositioned the idea of change at the center of political and cultural debates. The terminology that has widely come to be adopted, namely digital revolution, digital transformation, or digital transition, reveals the tendency to focus on rupture to the detriment of continuity. Such an emphasis on transformation can also be interpreted as an expression of interest on the part of technological companies, for whom, of course, planned obsolescence and a collective movement of demand for new services and new products represents a potential business opportunity. But it's important to note that the current terms digital transition and digital transformation date back to an expression that was coined before the creation of the World Wide Web, the electronic superhighway. Interestingly,
this term was invented not by a computer scientist, but by an artist, Nam June Paik, in 1974. Curiously enough, the same year that the word internet was introduced by Vinton Cerf, Jürgen Dahlel, and Carl Sunshine. As Tina Ryan observes, and I quote, "Presently, Paik forecasted the emergence of what he called a broadband communication network, or electronic superhighway, comprising not only television and video, but also audio cassettes, telex, data pooling, continental satellites, private microwaves, and eventually fiber optics on laser frequencies." By 1990s, Paik's concept of an information superhighway had become associated with a new World Wide Web of electronic communication that was then emerging, just as he had predicted, end quote. Since then, the idea of a linear digital transition has prevailed, leading to a vision of technological evolution as a kind of one-way road on which we all move at different speeds towards an unstable destination that is constantly advancing ahead of us and always moving at a faster pace, at a speed that is virtually impossible to follow. As Iwana Blanzik insightfully pointed out, and I quote, "The term superhighway evokes speed and directional progress. And this is the dimension we enter in simulated steering devices and in video games. In the latter, animated figures head across the screen as in cinema, but ever onwards towards a vanishing point." In the 90s and early 2000s, the advances in information and communication technology were viewed with a general optimism, or even with enthusiasm, I would say, for their promise of a more democratic society and also for reducing the distance between different geographies and different cultures. This was very much in line with Tim Berners-Lee's idea that the primary objective of the World Wide Web should be to serve humanity. Nevertheless, 3 decades later, it is clear that the evolution of digital technology has not only brought benefits, but also serious threats, as well as new forms of economic, social, and cultural segregation. In fact, the so-called information highway is mainly an illusion destined to make everyone move in the same direction. This puts enormous pressure on institutions, on people, and on society at large, because ultimately we all have to deal with the impossibility of keeping up with the pace of technological evolution. We have all experienced this frustration, I suppose. And this is why I think that the idea of digital transformation, if accepted uncritically, can be misleading. But let me clarify that I'm not suggesting that we should deny or reject the extraordinary advances of digital technology. I think we all recognize the importance of digital systems in contemporary society and how digital platforms helped us individually and collectively to go through the hard times of COVID-19 lockdowns. However, I believe we should question if citizens, communities, and institutions, museums included, should follow the priorities of big tech companies. Why should we assume that museums are in a wrong place and should therefore move elsewhere or be transformed into something different? What is wrong with museums being exactly what they are? Why should a museum visit be converted into a digital experience? Why can't art and architecture be perceived and enjoyed as physical objects?
And last but not least, why should a masterpiece of museum architecture be covered by digital video mapping? Over the past few years, there has been a significant investment in interactive and immersive exhibitions. Although such projects can undoubtedly contribute to reach out to new audiences, they tend to oversimplify the true nature of art and museum experiences. In 2020, the Louvre Museum launched the first VR experience of the Mona Lisa as part of Leonardo da Vinci exhibition. With the title Mona Lisa Beyond the Glass, it was also described as the Mona Lisa in virtual reality in your own home. And this title evokes the pandemic constraints during which museums had to close their doors and virtual visits were the only way to access art exhibitions. If at the first moment of the pandemic crisis, museums had to find immediate solutions to counteract the unexpected closure of their physical spaces, the experience accumulated over these 2 years should motivate a critical reflection. And so, even if we acknowledge that such experiences can have different and additional layers of meaning, maybe we should start by asking, why should a painting be converted into a virtual 3D experience? As Merleau-Ponty explained in his book, Eye and Mind, the genius of painting lies in the way artists manage to solve the problems of representing reality on a two-dimensional plane. In this sense, deciphering the spatial complexity behind the flatness of the canvas is perhaps one of the most exciting aspects of observing a painting. It is a subtle and personal aesthetic experience that for centuries has happened without the support of digital devices. So how can digital mediation be actually relevant in museums? Contrary to what digital transformation and other similar expressions may suggest, the relationship between digital technologies and museums should not have a single meaning predefined by technology itself. Knowing that words matter, and they do, insofar as they condition our thinking and our action, I propose that we consider using the term digital integration instead, not with the technical meaning that it can have in the field of computer science, but in a broader social and cultural sense. And so, in the second part of my talk, I would like to share a few arguments in favor of the concepts of digital integration and inclusion as an alternative to transformation and transition. In a very concise definition, digital inclusion can be described, and I quote, as the incorporation of information technologies into the community in order to promote education and improve the quality of life, or to address happiness, we could also say. This presupposes that instead of converting communities or museums into something else, digital integration adds new elements, new layers of meaning that enrich and expand the existing conditions, opening up new possibilities without excluding those that were already there. This means that each museum should be able to define its own digital strategy according to its mission, its collections, and its objectives. For example, the development of augmented reality applications, virtual reality projects, or immersive exhibitions may make sense for some museums, but may not be a priority for others.
It is evident that neither large institutions nor small or medium-sized museums are immune to the pressure of IT markets led by powerful multinational companies. The boom in applications for mobile devices is quite representative of how museums have often been impelled to acquire digital products that, after a short time, turn out to be obsolete or simply irrelevant. And a good example is the Metropolitan Museum in New York, which in 2018 decided to cancel the app launch in 2014 because the public expressed little interest in it, preferentially using the museum's website even through mobile devices. And so the Met has invested even more on the website, increasing the diversity of contents and also promoting open access to digitized collections, with almost 500,000 items currently available online, many of which with high-quality images and metadata also available. Digital integration is about openness and participation, namely with regard to open access to online collections and collaborative dynamics that involve different audiences, both in the physical space of the museum and on online platforms. Besides digitizing collections and make them available online, museums should effectively incorporate different narratives about their collections with the participation of audiences themselves. The Get It Challenge is a good example, not only for the huge dissemination and scale that it achieved online, on social media, but also for the curatorial and editorial work that has been produced around the project. And hopefully, such work will help to preserve the memory and the impact of this groundbreaking initiative. Another very interesting collaborative project was MoMA's Share Your Silence before the pandemic, carried out in parallel to the exhibition There Will Never Be Silence, scoring John Cage 433 between 2013 and 2014. And the project consisted in inviting and putting together contributions from people around the world that would record their own 4 minutes and 33 seconds of silence. And so this is a very subtle and intimate project. And this always also reminds us that digital culture is predominantly based on images, but sound projects and archives are becoming increasingly important. Moreover, Share Your Silence demonstrates that digital integration is not about technology, it is about subjectivity. This means that digital integration is fundamentally about people, about ways in which museums can embrace the cultural diversity of their audiences. In order to promote citizenship, pluralism, and social cultural museums should adapt the digital solutions that best correspond to the needs and expectations of different types of visitors. This can range from interactive walls and tables to more discrete resources, such as simple audio guides that coexist in the exhibition rooms with non-mediated visits. Because digital integration is an effective counterpoint to the indifferentiation of generic digital products that are offered to cultural institutions as a kind of shortcut to the glamorous world of digital transition. Creating new digital content, for instance videos,
should also be regarded as an opportunity to improve accessibility and to propose new interpretations of the collections. As happens with the recent initiative Uffizi for Everyone, Masterpieces in International Sign Language, that clearly reveals that the point is not only to have a YouTube channel, but to produce meaningful content. And this video series emphasizes that sign language doesn't have to appear as an interpretation or a translation of a conventional guided tour. In this case, the sign language tour is the subject matter, and so it offers an alternative interpretation of the artworks in the collection. And this is, in fact, an inclusive and inspiring approach. Another innovative project promoted by the Uffizi Galleries is the online exhibition Views from Around the World, which aims to provide an intercultural vision of some masterpieces in the collections. Produced with the cooperation of local associations and citizens of different backgrounds, this exhibition discloses feelings, thoughts, and memories, suggesting singular perceptions, enriching the cultural heritage, and promoting an intercultural exchange. But such projects don't depend on the scale or the budget of big museums such as the Uffizi Galleries. And a good example is this small museum in Brazil. In fact, it's a virtual museum, Museu da Pessoa, which means Museum of the Person, that has a similar multicultural approach. It was created as a collaborative museum of life stories in São Paulo in 1991. And since its origin, it has collected, recorded, preserved, and digitally archived a wide range of life stories. Besides exploring the museum, visitors can also become part of the collection by recording their own life story, or they may act as curators by publishing their own collections of stories, images, and videos. But digital integration is also about museum professionals. And in this sense, it is important to qualify and complement existing teams. It is obvious that in addition to hiring specialized professionals, technical staff and other employees who have been working in the museum should have opportunity to develop their careers. And they should have access to training in the area of digital technologies in order to develop new skills and update their practices. But as Muse Project pointed out, it is crucial to build digital confidence for the whole staff of the museum, and at the same time to develop a safe space to experiment and fail through a trial and error process. And we should never forget that tolerance is key to integration, and also that in the culture sector, it is essential to preserve the diversity of skills and backgrounds and not to expect everyone to become a full-time computer programmer, a blogger, or an influencer. This leads me to a final observation, and I'm almost finishing, about the presence of museums on social media. Wanting to be present on all social networks and platforms can be too demanding for small museums and ultimately may end up being counterproductive. Recently, the pandemic situation has also shown that not all museums are equally prepared to implement a consistent communication strategy on social media. The point is not to be there, as I've mentioned about YouTube channels, but rather to create and to debate meaningful content.
Above all, digital communication should be coherent with the identity and the specific context of each museum. Unlike digital transformation, integration enhances the specificity of each institution and each community. Change should thus be perceived, addressed, and managed as part of the museum's nature and not as something that is imposed by big tech companies. Rethinking change in art and museums therefore requires facing the complexity of a multi-directional process in which not only does the evolution of digital technologies impact on cultural institutions, but also cultural agents themselves interpret, inform, and inspire technological evolution. This means that each museum should have the means and the freedom as well to choose its own path in terms of adopting different technologies and digital resources. For some museums, the option may be to proceed along the highway at high speed, but for others, the choice may be to take an alternative route, perhaps a little slower, but certainly more attentive to the surrounding landscape. And to finish my talk, I would like to go back to Fernando Pessoa when he suggested that anything occupying time should alter and all things in space should be in movement. If so, change is not necessarily about technological transformation, but rather about the nature of time and space. And this is exactly what museums are about: space and movement, memory and change. Thank you. Thank you very much for not only a wonderful presentation, but a great set of visuals to frame our understanding and some great cases for us to think through. So thank you very much. What we would usually do now is we'd go into a garden. We would have a garden conversation. But with this technology framing our conversation right now, we will not go into a garden. We have two, I think, palm trees on either side, and we can consider our climate futures in an air-conditioned, high-tech, beautiful room as we ask questions in here. So what I'm going to ask you to do is, if you have a question or a comment or an engagement, if you could just please stand up and ask that question. I know the first question sometimes only comes from the brave ones, but does someone have the first question? Okay. Yes, please. Could you stand up? I enjoyed the entire discussion. How do you envisage, all right, how museums are going to be in the future? Because there is this thing, in this age of COVID, Zoom takes over everything. So all we see is this tiny little spot. But the thing about museum is the experience of going to museum. So is this technology going to change that experience? Will the technology then reduce the need for museums? Or is it just going to be an enhancement of what a museum can provide? Thank you so much for your question. I think that's the point. And on the one hand, well, I should say that I'm optimistic. So on the one hand, I think that in the near future, there will be a general tendency to produce more immersive and VR and extended reality projects. That seems quite obvious for different reasons, not only for the pressure of
IT markets, but also because museums and people themselves want to interact with new technology. But as such experiments and such projects, for example, these traveling immersive exhibitions such as Van Gogh Alive that I've shown, are basically the same in every location. People will visit museums to find unique experiences, those that are really differentiated in comparison to other offers that they can find. And at the same time, technology is evolving towards more personalized experiences. And so it's not only about museums choosing the technology that makes sense in terms of their programs and their audiences, it's also to afford freedom to visitors to personalize their experiences using or not digital devices, because we also, I think we all experienced a kind of overload of virtual experiences like Zoom conferences, and we were very much looking forward to go back to museums, to go back to in-person conferences. And the same with museum visits, even without, and hopefully we won't have to go through that again, periods of lockdown. I think that people spend, well, a normal person today spends an average time of 7 hours using mobile phones. And so at a certain moment, people want to have a physical experience and to disconnect from the immersive and interactive and social media dynamics. And museums can offer that, and they should be able to preserve those experiences as well, I think. Thanks for your question again. Yes, perfect. Thank you. It was a very useful and enjoyable conversation that you initiated, and there are multiple thoughts that are going through my mind right now. Unfortunately, my question is a little bit on the bleaker side, not to ruin the mood of the morning, but I was just wondering, since most of the museums you mentioned are from the global north, other than the one you mentioned in Brazil, what I was wondering is, in this creating a virtual museum or shifting the museum space or including the digital integration process in the museum space, is there a possibility that a kind of control over the content could be exerted by the institution? Which, in other words, as we know, in quite a few countries, especially in the global south, there is a very strong dictatorial shift in the government. And since museums are also part of a large state device, and curators, unfortunately, in our world do not have the complete power over the expression. As an artist, that is extremely unfortunate, but we live in that world. So in that case, isn't it possible to use this platform of digital integration in order to silence and eradicate certain narratives and stories? Again, sorry for the bleak. Can you tell us your name and? Oh, I'm Sanskriti. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for your question. That's a very complex question because many factors can be considered, and they, in fact, interact. On the one hand, you mentioned, and I think that's critical, the political power. And so if institutions, for example, national museums, either in the global south or in the European Union, if in the case of national museums, they depend on the government, on the Ministry of Culture or a similar
organization. And so they are, of course, likely to be influenced by the political narratives of those who have the power at a certain moment. But if museums share for example, their collections online, and this is a debate that has been going on for several years now. If museums digitize and share their collections online with the metadata, with high quality images, then it's more difficult for those political agents to control the narratives that will be produced around the collections, because the power is distributed. The communities have also the power to create alternative narratives on social media. But then there's another factor of control that is not exactly the political government of a certain country, but the big tech companies, the issue of algorithms. And that is much more obscure than political power, because political power, at least in democratic regimes, can be scrutinized. You can elect other politicians to represent your community. But what do we know about Google algorithm? It's quite obscure. And so how can we overcome the power of algorithms if we don't have access to transparent information? And so the discussion should also be about this. And many institutions and even governments are fascinated with the advances of new technologies and with cooperation with big tech companies. And a good example is Google Arts and Culture, in which many national museums put lots of content without demanding specific access to the backstage of that platform. And so they give, but not always they have back a proportional amount of information or content. And I think this is, in fact, critical. So I would say that participation and wider access to information, including access to all the works in the collections of museums, and not only the works that curators or museum directors say that should be available online. I firmly believe that museums, particularly public museums, should digitize their entire collections, and then people would choose whatever they would like to know more about, to use on their social media, to use in their educational activities, or just to use for personal enjoyment. Can I just add to that, because you've kind of set up nicely, both of you, the question that I had. You introduced this wonderful, framing of technological futures, kind of ideological propositions that, drive a particular vision of progress. And one of the kinds of, I don't know if irony is the right word, but this idea of openness has a contradictory tendency too. It's the same kind of work of museum staff to kind of get these objects and their data to the world in open spaces, and at the same time we are giving this data to the wolves, and we are losing control and rights over what that data is. And there's a kind of ideology of big tech which is open, 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 but it's only for their financial benefit at the end. And so too goes for participation. What does audience participation mean for museum staff, for the profession? Is it a kind of new prosumer thing where less staff is needed because of this kind of interaction? And so I just wanted to know if you had a response to this new ideology of big data and the extraction of value from it, and what the museum, whether openness is always a kind of answer
to the kind of participatory opportunities that you talk about? Yes, I think that openness and transparency is the answer, but to allow for a consistent openness and transparent cultural policy, you need solid themes. You need people who are, in fact, experts in the museum collections, who can sort out meaningful from trivial or even bad-intentioned content. And also, in a time of fake news, there is a search for authenticity and reliable sources. And if museums have solid teams with different skills, different disciplines represented in the staff, they can make sure that they provide a reliable source of information. And so whenever people have doubts, they can go there and check, what is this artwork? What is this about? Because if we see a kind of suspicious post on social media about a certain artwork being linked to a message that doesn't make full sense, we can go to the museum and see. But for museums to be relevant and emerge online, for example, on Google search, and again, we would have to know more about Google algorithm to be able to deal with the factors that impact on the visibility of websites. But if museums' websites emerge in the first, let's say, 10 results on a Google search, then people can have easy access to museum websites as a source of reliable information. This is important, but this requires constant work from the part of the museum, and it's impossible to carry out such work without good teams, with good professionals, motivated, trained, and diverse, because the questions are always changing, and having teams focused on, the kind of profile that is required for tech startups is not exactly what we need. One-to-one, yeah, exactly. It's not exactly what we need. But let me just go back to your question, because you were saying something that is also very interesting. The fact that tech companies profit from the content that is produced by the museums to make business. And museums instead, this is why I'm a bit critical about Google Arts and Culture, because I think that museums just give such good content to Google Arts and Culture without negotiating what they want back. And we see that even big tech companies have realized that digital culture is not about technology. They are looking for content, interesting content, meaningful content. And this is why they knock on museums' door. Yes, and ironically, it will be the same place that you have to pay for a postcard as an audience member, is they will give that image away to Google. So, yes. Precisely. So my question, my name is Ritsu Katsumata. I work in the digital advertising Sorry, industry. just 1 second. We're going to collectively pass the microphone down. Hi, my name is Ritsu Katsumata. I work in the digital advertising industry. I'm also an artist. So all the things that you're saying, the search engine optimization, the algorithms, very familiar to me, and it's all about the big tech making money off of our content. So I've been researching Web 3.0 and the idea that content is owned by the creators. And I was wondering, to me, that seems to be the answer for all of us.
And I was wondering if you knew of museums and other institutions that were looking ahead to utilizing that technology to overcome this problem. Thank you. It's all right. Do you want to respond? Is your question related to the previous one? No? Not really. Okay. So I think that many museums are trying to explore these new issues and new problems. For example, the Rijksmuseum in Amsterdam is always ahead. And also the Met in New York, I guess they have also some projects that address those topics. But this is very new, and this is in a certain way, it's an imbalanced battle, because the use of content produced, for example, by artists, by authors in general, is once it is online, it is vulnerable to other appropriations, particularly by tech companies. And then the legal protection, for example, the copyright protection, this is an issue also in Europe. We have this kind of dilemma between copyright protection and openness, open access policies. So how can we achieve a balance between protecting the authors and at the same time disseminating culture and scientific work? This is very much the same dilemma that we have in scientific publications. Mm-hmm. So either we don't receive royalties and our work spreads more openly, or we want to receive royalties and that will have more limited access. And it's difficult to find a perfect solution, I guess. But if someone has ideas, I would like to. Well, you know what? One of the things that I hate this to even be part of an answer, because it's not my answer, but the NFT is a kind of way of thinking about this. It's a terrible way of thinking about it in the end, because it's like a finance, capitalism, crypto, you know, bad idea to a certain sense. Yes, it doesn't have to be. Yes, you know what I mean? And so this tension of, you know, the artist's rights, and particularly artists that are not successful artists. You know, we always talk about these cases where we're talking about Van Gogh in the collection of the Met, you know, but when you're talking about, you know, a young artist, how do they do the open question, right? Because if you're not open and accessible, then you don't exist, but at the same time, you're so vulnerable to these spaces. And I think, you know, this framing and your question is the kind of, you know, space that we're at, and it's not clear, what would be my add-on. Sorry. Hi. Bom dia, Helena. My question has much to do with what Sanskriti said. I come from a context of working in museums and cultural centers in Brazil, so I know Museu da Pessoa and everything. And I think it's good to hear that there are many people thinking about the physicality of the possibility of still thinking in physical terms, going to the museum and responding to artworks and not submerging on not thinking about technology as the subject itself, right? But we're also, I'm not sure, we're talking mostly about museums of visual arts. We have other types of museums too. And my question is specifically about your experience in Portugal, because thinking about the experience in digital ways and not focusing on just the technology seems like a good way, but I'm not sure if it's viable, it's feasible for many museums. In Brazil, we have big ones and we have little ones in other cities. And it's not really easy to see how they are surfing
in the moment we are right now. Thinking about Google Arts too, it's sad to see that we give so much without asking for it back. But right now in Brazil, for a few years now, we don't have a Ministry of Culture anymore. So some museums tend to accept it because they have no other means of taking their content and what they have in acervos. But that's just a comment. I would really like to know if your experience in Museu do Chiado, for instance, gave you hope. Is it possible to offer those kinds of experiences in Portugal right now? Thank you for your question and your comment. Our Ministry of Culture, the Portuguese Ministry of Culture, is now in Brazil, so maybe you can say something also. Yeah, in Portugal, we have the reality in Portugal, just like in other countries, is very diverse, and we have big museums, not necessarily the national museums, that are better prepared to explore different possibilities. For example, we have Gulbenkian Museum and Serralves, who have more resources to carry out experimental projects. And Gulbenkian is a very good example because they have produced very good content around the collections, and they do something that we hardly ever see in big museums. I invite you to explore that. That is, when you have the digitization and the text explaining a certain artwork, not only you have data and the description and that, but also links to related artworks that are part of other museums' collections. And so they risk, at the Gulbenkian Museum, they risk to open the door to online visitors to exit the Gulbenkian website and explore other museums. For example, this is something that I remember in one of Monet's paintings, they established a relation with the first Impressionist painting, and they offer the link for the visitor to see that painting. And I think that this is something that is much richer than just saying, well, we are also on Google Arts and Culture. If you want to see related content, just go there and see the mosaic that Google Arts and Culture offers. But to create meaningful connections, you need good curatorial work. And this is possible in institutions such as Gulbenkian or Serralves, where you have a huge team that is working around the collections for decades, and they hire other specialists whenever needed, and they also outsource when needed. And they have, in fact, explored alternative paths, and some of them quite inclusive as well. And they invite external curators to write about the artworks, and then they put the texts online also as additional content and as an alternative to the museum's curators' vision. And so I think this is quite enriching. But then on the other hand, we have small museums that have to organize or to define their communication strategy, sometimes with little resources, technical and human resources. And this is a problem because at the end of the day, they lose control of their communication, because more skilled users can take over the control of the conversation. And if the museum staff
is not prepared to deal with that, or is otherwise engaged with many other tasks to be performed, it's really a problem. Yes, sorry, just... But national, let me just say something else. National museums in Portugal have a critical problem. That is the lack of investment for specific platforms. The websites of some of our national museums are not as complex and as updated as they should be. And so the Ministry of Culture has put the attention in common platforms such as Europeana or Google Arts and Culture to the detriment of the development of good, complete, wider websites. And I think this wasn't the best decision. I agree. Michael, you want to just turn around? Thank you very much, and good morning, everyone. Thank you for that lovely, and may I say, beautifully delivered address. I very much appreciate your, oh, did I say my name? No. Michael Kilburn, Endicott College, Beverly, Massachusetts. Thank you. I very much appreciate your reframing from digital transformation or even digital revolution to digital integration, but I'm a political scientist, and so we know that integration always creates new forms of segregation, and revolutions are often just create new elites in the interest or in the name of the people. To that end, I appreciated your comments on the irony of museums and also political institutions being undemocratic as cultural gatekeepers or political gatekeepers in the name of the public interest. So given their elite status, because even public institutions require a certain cultural literacy, a certain form of access, including digital access, which was represented in some of your pictures. My question is, can you imagine new ways to better integrate the museum and society, either using digital forms or not? Because most people don't go to museums, and even creating digital access would only give access to someone who's already elite. So that's my question. Thank you so much for your question and also for your kind comment. Yeah, I understand your point, and I think this is why museums are always open to, or many museums are open to, partnerships with big tech companies to develop those immersive and interactive projects, because they hope to attract new audiences, those who aren't familiar with the museum, those who are outside the museum walls. But I think that there are other ways to meet those sectors of society that are excluded or uninterested in the museum. And one of the best ways is to go to schools, to go to communities, to go to organizations where those people are and work with them and share content with them. Say, well, we have this. If you want to visit us, you are more than welcome. And this is what many museums have done in the past with successful results. But with the economic crisis in many countries, and Portugal is a good example, and in Brazil the same happened, or Argentina and other countries. Whenever there's an economic crisis, museums stop going to schools, stop going to organizations, for example, that work with senior audiences. They stop developing alternative projects, for example, for specific audiences, and research projects about dementia, for instance, that is now also an issue that museums want to address. And so I think that museums should
think, where are those potential visitors and how can museum travel with this kind of van? They could travel, the museum could travel and just introduce the museum to those people, and then hopefully they would visit either digitally or in person. But if it's in person, you have to make sure, and this is the problem with segregation and with inequality, it's how people can reach the physical museum. In the case of schools, you have to provide buses or some kind of transportation for children to go to museums if they don't do that with their own families. And with the crisis, that kind of organization was reduced, and this will have an impact in upcoming decades in the number of visitors that museums will have. But also, and for a more positive note, during the COVID-19 lockdowns, we have seen that many people engaged with virtual visits and challenges. Some of those people had never visited those museums that were providing the artworks, images. And so this fostered the curiosity, and who knows. And with virtual visits, I think that it's also very positive the way it can be used to introduce other narratives in our schools, for example, in Europe, to bring virtual exhibitions produced by Latin American museums and share them with our students in our schools, in our universities. And this is an easy way also to make our students in Europe visit other museums that they don't have easy access to because they are in other continents, and to see the other side of sometimes a common story or a common history. Thank you very much. An elegant answer as well. Thank you. Thank you. I'm sorry, but that has to be the last question. But I'm sure we can talk to Helena in the halls. Yes, with a coffee. With a coffee. So could we give her one more round of applause? Thank you. Also, I would like to, I'm not, I'm on my phone because we are watching the online discussion at the same time. There was a wonderful discussion in there. There was no questions, but a great discussion. So thank you to our online participants for all of that. I next want to tell you what we're doing and where we're going. We are moving into the talking circles. If you're an English language presenter, or you want to come and listen to, well, if you're joining the English language streams, the Spanish language delegates will stay in here to listen to our Spanish language plenary speaker. Little intro to the talking circles, if it's the first time for you. We have divided up all of the themes of the conference, and they fit into one room, or we have combined them into rooms. In room 3, which is on the 5th floor, we'll have the special focus. That will be the focus there. I'll explain it a bit more after this. In room 6, we have theme 1, pedagogy of the arts, and theme 2, arts histories and theories. In room 5, we have new media technology and the arts in social, political and community life. The purpose of the talking circle is to go and introduce yourself, find a room that best fits your research area, say who you are, where you come from, and the area of research that you're in. It's a wonderful way to make personal, professional and thematic connections. So that's where we're going after this. And the Spanish delegates, please stay in here, the Spanish speaking. One thing I forgot is I'm Philip Calantzis-Cope, Chief Social Scientist of Common Ground Research Networks. If there's anything I can do for you over the 3 days, please come and grab me. Thank you again. Thank you so much. Thank you, that was wonderful. Thank you. It was a really great presentation. I love the visuals, we use art.
Hola, Juan Miguel, si puede conectar la cámara y el micrófono, vamos a empezar. Yo creo que la tenéis ahora. Juan Miguel. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, ¿y la cámara? Vale. La cámara ya está. Yo me estoy viendo arriba, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Sí, pues paso Vale. palabra a Pilar y empezamos en un momentito. Muy bien, cuando queráis. Cuando me den paso mis compañeros de soporte técnico. ¿Sí? Disculpad esto porque como a la vez está retransmitiendo en vivo, hay una parte técnica, tecnológica bastante potente, pues tenemos a nuestros compañeros manejando el canal de YouTube y demás y la edición en vivo y se necesita a veces un minutito. Cuando me digáis. ¿Sí? Venga. Bueno, muchas gracias por elegir quedaros en esta ponencia plenaria titulada Imaginando escaparates del diseño a la narración ficcional a través de las fotografías de maniquíes. La va a impartir el catedrático Juan Miguel Sánchez Vigil de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Sánchez Vigil es doctor en Ciencias de la Información, en Historia e Historia del Arte. Especialista en documentación fotográfica y editorial, fotógrafo profesional y editor de Espasa, es el director del Máster en Documentación Fotográfica de la Universidad Complutense y director del Grupo de Investigación Fotodoc, también de dicha universidad, Universidad Complutense. Quiero agradecerle doblemente porque el Grupo de Investigación Fotodoc, liderado por Sánchez Vigil, pues es uno de los colaboradores del Congreso. Ha publicado una decena de libros y un centenar de artículos sobre fotografía. Es autor asimismo de varios libros de literatura infantil y ha realizado y comisariado varias exposiciones de fotografía en centros de relevancia. Es un honor y un orgullo tenerle con nosotros en este primer día de Congreso. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Gracias por tan generosa presentación. Agradezco evidentemente al Congreso la invitación, a Pilar Irala el que haya tenido la deferencia de invitarme y sobre todo el tener la posibilidad de llevar adelante un proyecto personal y de presentarlo en un Congreso que tiene que ver con la representación de la narración a través de las fotografías. Este trabajo que voy a presentar y que van a ver enseguida porque voy a compartir en pantalla tiene mucho de personal, parte de la fotografía creativa, desde mis propias creaciones personales, y llevan a la narración ficcional desde una idea muy personal basada en un tema que les voy a comentar enseguida. Comparto entonces la pantalla para que vean ustedes los originales. Creo que estamos viendo bien la pantalla. Si es así, me lo confirma. Sí, estamos viendo bien, sí. Perfecto. Pues entonces voy a dar comienzo. Este título, que es Imaginando escaparates del diseño a la narración ficcional a través de las fotografías de maniquíes, tiene que ver con una experiencia personal que creo que encaja en el Congreso y que va de la teoría a la práctica. Después de muchas consultas teóricas, de lecturas y demás, creo que es muy interesante que cuando hagamos una reflexión personal sobre aquello que hemos leído de manera teórica, podamos aplicarlo a la práctica, sobre todo si hemos tenido la posibilidad de trabajar en estas temáticas y de haber sido fotografías. El proyecto personal, a ver si podemos avanzar, este proyecto personal tiene que ver con el escaparate. Y tiene que ver con el escaparate, y sé que piso un terreno muy especial y muy complicado, pero voy a pedir su complicidad con la mirada. El escaparate lo vamos a definir a continuación. Son fotografías generadas en los escaparates a partir de la representación de un diseño determinado con los maniquíes. Son para mí estampas de ficción surgidas de una manera muy particular, de una mirada muy personal y de una forma de ver concreta.
He elegido al maniquí como representación de la sociedad porque el escaparate es realmente una representación de lo que vivimos a diario. A través del escaparate, y aunque se pretenda una comercialización, lo que estamos haciendo es representar desde la moda, desde un estilo de vida, desde una forma concreta de ver el mundo, representar toda esa vida que nos rodea. Hay, por tanto, en la manipulación de esos maniquíes que he realizado desde la fotografía, una vida propia que yo he generado modificando la función original. En cada fotografía, que ustedes verán después y que yo comentaré, he ido modificando esa función original a partir de conceptos concretos que se van representando. De tal manera que al final he generado un texto que considero una narración ficcional a partir de la mirada, que será una mirada muy personal y muy concreta, que es la mirada del autor. La teorización, la teoría, en base a todo esto que les estoy planteando, está basada evidentemente en muchos libros, muchos de ellos o varios de ellos muy clásicos. Uno de los clásicos es Dubois, Philippe Dubois, que en el acto fotográfico nos dice que fotografiar es un acto que viene provocado por la mirada. En definitiva, este va a ser el resumen de todo lo que les planteo. En la fotografía todo está en la mirada. Y la fotografía es siempre una transformación de la realidad. El tema es cómo definimos esa realidad y cómo la planteamos. Yo creo, después de leer muchos textos relacionados con la teoría y siempre llevándolo a la praxis, que todos los retratos, los paisajes y los asuntos, incluyendo en asuntos aquello que no son ni retratos ni paisajes, no se definen ya como tales cuando se muestran. Es decir, que no estamos hablando de una persona concreta, no estamos hablando de un paisaje concreto o de un asunto concreto cuando intercambiamos expresiones o nos relacionamos con los demás, sino que el hecho de que la fotografía haya tenido tanta fuerza ha hecho que utilicemos el término fotografía para designar conceptos. Lo voy a explicar de otra manera que se entenderá, que es una manera muy sencilla de explicar esto. En los diálogos, en el lenguaje coloquial se suele decir, mirad qué fotografía cuando estamos viendo una puesta de sol, mirad qué fotografía cuando estamos viendo un paisaje. De tal manera que la propia fotografía tiene o se ha apropiado la característica de definir, el concepto. Y creo que todo esto, después también de haber leído textos y de haber analizado muchas cuestiones, se debe a la influencia del lenguaje desde que Kodak, esa gran empresa desaparecida ya, hizo posible la popularización de las imágenes con las cámaras Instamatic a partir de los años 60 del siglo XX. Porque es cuando realmente la fotografía, y no antes, a pesar de que se haya hablado de la democratización en el siglo XIX, cuando realmente llega a la sociedad la fotografía es con la Instamatic, cuando todo el mundo puede captar imágenes y cuando lo que ve a través del visor de la cámara lo ha transformado en ese concepto que decimos de fotografía. Otro libro de referencia para mí, antes de plantearles lo que van a ver a continuación, que son las fotografías con las definiciones y con los textos elaborados, fue el de John Berger, que se titula Mirar. Este libro, que es contundente y que hace un repaso de distintos temas concretos relacionados con la pintura y la fotografía y relaciona ambas, tiene una frase que considero antológica. Y irán viendo que cada una de las fotografías que yo he tomado en los escaparates no son las miradas que tienen ustedes, sino las miradas que pueden tener ustedes, como en este caso esa representación o esa máscara que aparece aquí. Quiero decir que todas las ilustraciones que he seleccionado son la base de lo que les estoy planteando. Dice Berger, una fotografía no es solo una imagen ni una interpretación de lo real, es un vestigio, es un rastro directo de lo real, como una huella o una máscara mortuoria. Estos conceptos de rastro, de vestigio, aparecen en los escaparates de una manera muy concreta y aparecen siempre a partir del diseño, entendiendo el diseño como la parte creativa y artística. Es decir, hablamos de lo artístico, hablamos de la recreación de lo artístico que ha generado alguien antes y lo recreamos con la fotografía y después lo ponemos en evidencia. Y quiero hacer referencia a otro libro más reciente, que es el de Pilar Irala, profesora en Zaragoza, gran profesional y además también una gran teórica, porque en el libro El síndrome de Barthes, la construcción retórica de la imagen fotográfica, resume y define los dos conceptos que yo voy a utilizar aquí de manera concreta enseguida. Define la retórica como la teoría y práctica de las acciones simbólicas y persuasivas
Y yo, siempre que me he plantado frente a un escaparate con mi cámara fotográfica, he entendido que hay una simbología y que se pretende persuadir. Y la retórica visual la define como imágenes que tienen y usan esa persuasión y esa dimensión simbólica con el fin de influir en el espectador. De esta manera, haré unas consideraciones, tomando como referencia estos libros anteriores, podría haber tomado muchos más y evidentemente hay textos extraordinarios de Sontag, de Freund, con la fotografía como documento social, pero tomando estos referentes hago unas consideraciones muy específicas, unas consideraciones muy concretas. Primero, que toda fotografía es un documento, y lo es porque es un mensaje sobre un soporte, pues un soporte digital o cualquier otro tipo de soporte. Esto es obvio. Y todo documento lleva implícita una verdad, que no es la verdad absoluta porque no existe, sino una de las muchas verdades y evidentemente la verdad nuestra cuando hacemos esas fotografías reproduciendo estos maniquíes en los escaparates. Toda fotografía reproduce una realidad, verdadera o inventada, incluso es realidad para mí la que se prepara previamente. Y estoy hablando de fotografía publicitaria y estoy hablando de esas fotografías en las que se le pide a alguien que pose de una determinada manera y que después pasará a la historia como una fotografía extraordinaria. No manipulada, sino cuando tú pides a la persona que pose de una manera determinada, que es una cosa muy distinta. Ahora trataré 4 o 5 términos específicos que son los que se van a trabajar aquí enseguida cuando veamos las fotografías. El término escaparate, que va vinculado al de escaparatismo, lo vamos a definir como una forma de representación de la sociedad en el tiempo. Aquí quiero hacer una reflexión sobre los orígenes del escaparate que están muy vinculados a la propia fotografía, porque en el siglo XIX, cuando se crean las galerías fotográficas, lo primero que hacen los fotógrafos es generar un escaparate en los portales de las galerías para mostrar los resultados de su trabajo. El escaparate es fundamental para representar a la sociedad. Es ahora, el concepto más moderno, el escaparatismo, una técnica de mostrar un producto a partir de un diseño, a partir de un aspecto creativo. Generamos a partir de la creación un escaparate con una idea determinada. Otra cosa es lo que vea el espectador, o en este caso el fotógrafo, que es el que ha realizado las fotografías. Voy a definir el término maniquí utilizando su origen antropológico. Un maniquí es una representación de la figura humana, un referente universal para todas las culturas, que tiene origen, y esto es muy interesante, en las ramas de los árboles y en las raíces de las plantas. Es el punto de partida cuando se utilizaban ramas, cuando se tallaban y cuando se preparaban para hacer representaciones humanas o de animales o de objetos, transformados siempre mediante una sofisticación y primero desnudos, es decir, trabajados de manera original, en bruto, después adornados, vestidos y luego trastocados por símbolos para darles significados. Voy a definir otros 3 términos más y enseguida pasamos a ver fotografías. El término diseño, que tiene que ver con los contenidos, con la ubicación de esos contenidos, en este caso en los escaparates, que es con lo que he trabajado en el proyecto, y que responden a una idea previa que va a ser narrada mediante el uso de determinados elementos. El término ficción, y ya llego a la narración ficcional. El término ficción es un hecho imaginario y todo diseño es una ficción, es una invención. En este caso, el diseño va a ser retocado desde la fotografía para hacer una segunda reinvención. Y luego el término narración ficcional, que lo vamos a definir como una historia irreal, creada por el autor con lugares reales en algunos casos y en otros también producto de la imaginación de quien escribe. Con esos conceptos vamos a ver ahora el trabajo del proyecto y cómo lo he ido concretando. El trabajo del proyecto que se denomina genéricamente Imaginando Escaparates y que planteo de la siguiente manera. A partir de un número de fotografías que yo voy a ir pasando aquí, generamos ideas y generamos textos que pueden ser significados muy distintos desde la retórica de lo que estamos viendo en el escaparate. Es decir, que una vez hechas las fotografías de los escaparates y analizados los contenidos y utilizando el lenguaje documental, porque verán ustedes que en todas las fotografías hay unos descriptores en la parte inferior, que son descriptores generales y que luego aparecen en otro color en este texto que yo ahora voy a pasar a leer, generamos unas determinadas imágenes que nada tienen que ver con aquello que se nos está comunicando, o sí, en función de la mirada. En este caso, título, Barrio Rojo, y paso a leer.
Carne barata en el mercado del sexo, lencería fina en el posado del escaparate, muestrario de cuerpos de mujer a distintos precios, lomo, aguja, falda, tapilla, aleta, solomillo, cadera, muslo, cuello, pecho, compra y venta, oferta y demanda, servicios a domicilio y a la carta. Sobrevivir no es aquí vivir sobre, sino vivir debajo, a la espera del mejor postor o del peor, según derive la jornada. Esta es la otra mirada y así lo haré a partir de ahora con un número de fotografías hasta que termine la exposición. Open. Cuerpos representando mundos imaginados, capaces de viajar hacia una idea y la contraria en apenas segundos, de acuerdo a nuestros intereses. La directriz actual es que todo esté en abierto, disponible, sin filtros, expuesto, menos aquello que choque con los intereses. Nunca será posible hacer el viaje universal a través de un solo álbum, en este caso, el álbum de fotografías dispersas sobre el maniquí, porque siempre alguien hará la selección previa de las fotografías para mostrar lo que escoge. Open Access o acceso abierto, aquello en lo que se nos insiste constantemente, es, como casi todo, solo un decir y no un hacer. Este tema sí que me resulta interesante porque estas fotografías que estamos viendo forman parte de un conjunto de cerca de 500 y en muchas de ellas he visto mucha violencia y la he visto a través de mi mirada, en los escaparates y en los maniquíes, en el uso de esos maniquíes. Violencia de género, ignorada, aislada, mutilada, sumida en el silencio, espera un cambio en el destino, aguarda la reparación en el taller de muñecas durante la mudanza para volver al escaparate donde ser de nuevo elegida o señalada. Se resigna frente a la cruz simbolizada, soportando la ignominia de la sumisión y la violencia del torso musculado. En el escaparate todo parecía perfecto. Este tipo de imágenes son muy habituales en los escaparates de lencería y ese relleno, esa presión de contenidos y de colores, en este caso están tratadas las imágenes por la solarización para todavía conseguir mayor efecto, es algo que siempre me ha sorprendido, porque queriendo ver todo, a veces no vemos nada. Minas de guerra. Mercado de lencería para la ortopedia. Mercado de lencería para la ortopedia con la que reparar las minas de guerra. Escenario de varietés donde las piernas bailan al ritmo de la música y disimulan en los colores de las medias la crueldad de la mutilación. Catálogo digital en el que elegir modelos para volver a ser persona entre las trizas del cuerpo desmembrado y de vez en cuando las ofertas de las rebajas en invierno y en verano. Y he utilizado también un par de poemas de Pedro Salinas porque podíamos hacer no solo nuestra lectura, sino la lectura que hacen los demás, sobre todo los literatos sobre la fotografía. Y este es un trabajo también interesantísimo, ¿no? Si recurriéramos a los grandes, por ejemplo, a Juan Rulfo, fotógrafo y escritor, que hace descripciones maravillosas literarias a partir de las imágenes. En este caso, este poema de Salinas se titula París-Abril, ¿no? Y donde coloca el término creación de primavera, dice así: entre cristales, maniquí, creación de primavera, aguardas que florezcan dibujos en las sedas, un termómetro al lado, cuidado, precoz no, te anunciará el momento, 18 grados ya, de huir del escaparate, de saltar a los tiempos en la proclamación. Y en relación con este poema hay otro extraordinario que tiene que ver con esta fotografía en la que yo vi enseguida la confidencia de los maniquíes, el trabajo del diseñador desde el punto de vista de la creación y que nos quiere transmitir. El poema, en este caso, se titula No me sueltes y la fotografía la he titulado Confidentes. Desde entonces andamos por las grandes ciudades tan unidos que las gentes, al vernos, se miran con tristeza sus manos sueltas y se paran un momento para llorar junto a un escaparate donde nadie les vea, más que los maniquíes confidentes, el error de estar enamorados. Esta es una de las fotografías más interesantes, porque en general
con esas 500 imágenes que he captado, son muchas más, pero 500 seleccionadas, de los escaparates, sí he visto la intención del diseñador, del creador, de que haya complicidad entre los distintos maniquíes y muñecos que ha utilizado para reproducir una idea concreta. Arriba y abajo. Seso y sexo, o viceversa. Combinación imprescindible en el cóctel perfecto. Dos vidas paralelas en un cuerpo distinto. Arriba, amarillo y negro de la representación social hasta la misma raya del ombligo. Abajo, blanco impoluto al otro lado de la raya, de la cintura a los pies descalzos. En el espejo, la verdadera historia del maniquí partido, asistentes a la sesión matinal de la subasta. Es decir, a veces la indiferencia, y a veces la indiferencia por la recarga de información en esos escaparates con los maniquíes. Piedad. Como la talla en madera de una escultura religiosa, como las manos rendidas de una piedad y de una figura penitente. El maniquí ofrece la toalla para la intendencia de la casa, y al anochecer la empapa de los sudores de la frente y de las yemas de los dedos achicharradas por el fuego de los focos. Los dedos se derriten como velas de cera y de las uñas chorrean hilos de magma. El tono cálido apacigua el desasosiego. Este sí que es contundentemente otra forma de mirar, donde una mano de un maniquí nos aparece como una talla religiosa que podía ser de siglos pretéritos. Figuras de cera. El silencio de los escaparates inquieta. También las sombras que se proyectan sobre los rostros desdibujados de los maniquíes, con los labios sellados, los ojos cerrados y las narices perfectas, como en la cirugía plástica. Figuras de cera en el museo imaginario del escaparate imitando a las divinidades griegas o a las silentes tallas de los cementerios, que solo descansan en los anocheceres o cuando las desnudan en el rincón oscuro de la trastienda. Heridas. La arteria femoral alimenta las ingles. Bajo los muslos fluyen en el ir y venir de la ida y vuelta, calentando el triángulo de las pasiones. Un corte, una herida despierta la curiosidad de la mirada, y la cinta marrón que las encubre revela por casualidad el factor RH de los glóbulos, positivo y negativo, un más y un menos, complementarios, y a la vez incompatibles. Plató. La música se diluye, atrapada por el aislante del escenario. En el contraluz de los focos, el solista copia la voz de una leyenda. El coro hace los ecos a dos voces y el público tararea. 6 modelos a elegir sin que casi nada los diferencie. La misma estatura, la misma ropa, la misma pose. Un diseño pensado para los clones de hoy o para los actores de una película de antaño. El novio. Aquí jugamos con los reflejos. La mayoría de los escaparates están plagados de reflejos y vemos cosas que no están pensadas desde el que lo ha diseñado, porque se está reflejando en el cristal, porque el elemento cristal y otros complementarios como la rejería, la reja, los cierres, siempre están presentes en ese escaparate que casi nadie ve, pero sí la cámara capta. Un esperpento decimonónico surgido de las tinieblas, imagen convencional, casi perfecta para un film de terror. Careta de muñeco, ropajes de almidón y ojos de porcelana. Impecable traje de boda. A lo lejos, advirtiendo el juego diabólico, la cruz protectora de la iglesia. Recinto sagrado, reflejada en el escaparate. Guión y dirección, Lucifer Belcebú. Ella, ya de camino, no sabe quién espera. Cárcel. La monotonía de la celda es contundente. En la jaula de vidrio, tras el cierre metálico, tan solo las bocanadas de aire y el fondo neutro de dominantes verdes. En otro tiempo, los maniquíes fueron niñas bien, modelos de pasarela y señoras con escote insinuante. Ahora, mientras cumplen condena en la cárcel de siempre, exhiben sin pudor los encantos para embaucar al dueño y señor de los indultos. Esta es una de las fotografías que, pareciendo más simples, me impactó. Y me impactó porque este escaparate es una tienda que ha estado durante mucho tiempo cerrado y los maniquíes inmóviles
como si viese la misma imagen durante mucho tiempo de gente cerrada y atrapada. Ego. Yo soy yo y mis circunstancias. Acertó el filósofo Ortega al predecir el futuro. Cierra los ojos y la boca, se tapa la nariz y los oídos, se refugia en el yo como protesta y cruza la frontera hacia la isla. Y al llegar el caos, se detiene ante el edificio, justo en el paso de cebra que ya nadie respeta, y trata de ordenar el tráfico. Entonces, el maniquí se da cuenta de que necesita la complicidad del resto, pero todos llevan cerrados los ojos y las bocas, tapados los oídos. Luego fueron a por ella y ya era demasiado tarde. Manos. Giran, bailan, cabalgan, vuelan, como pájaros de parque, como aves rapaces en libertad, como pegasos alados o como palomas saliendo de la caja del mago. Expresan la libertad o el miedo, la alegría o la pesadumbre, el ansia o la agonía, la entrega o la indiferencia. Rezan, piden, saludan, coartan, golpean, separan, alimentan, despiden, salvan, matan. No vive la vida quien tiene las manos muertas. Masai. Esta es una mirada absolutamente distinta. Absolutamente distinta. El hecho de haber solarizado la fotografía y generar a partir de una modelo que lo que está mostrando es un vestido con unos collares, un ropaje sencillo y unos collares determinados, y la casualidad de que aparezcan detrás unos cipreses de un paisaje, convierte a este maniquí en un guerrero, en una guerrera masai. En lo profundo del escaparate, las nubes de tormenta reflejada conforman un paisaje lejano, de otro espacio y de otro tiempo. La figura, recortada en arquitecturas de ciudad y en cipreses como lanzas, cobra el aspecto de una guerrera masai. Retórica de la imagen, maravilloso mundo de símbolos que se fusionan con la literatura y el cine. Palabras de persuasión y dimensión simbólica que influyen en el espectador, sorprendido por miradas absolutamente ajenas a las apariencias. Anatomía. Al levantar el pellejo del cuerpo humano se descubren los secretos. Todo es uno y lo mismo. Venas y sangre, huesos, músculos, tendones, vísceras, grasas. Todo menos la masa gris de la cabeza, ese puñado de carne que controla o descontrola la mente a capricho. La piel es el escaparate, la cáscara, la coraza, el envoltorio que parece de forja y que sin embargo es tan frágil como el vidrio. A veces la piel es de hierro, como los barrotes de la cárcel o como la verja de los cementerios. Bañista. La mujer del traje de baño rojo se refleja en las aguas de la piscina. Adopta la pose de una pintura de vanguardia y estiliza su figura con las manos apoyadas en la espalda. El cloro azulea el paisaje y la imagen idílica aborta los miedos de la COVID. Por si acaso, alguien ha dejado un flotador salvavidas al que agarrarse. Llega el verano. Hay que cumplir con el rito y mostrarse en el escaparate social para sentirse alguien en la escena. Naturaleza. Siempre la naturaleza, sobre la piedra, y el hombre sobre la arquitectura, brotando de la nada, de la semilla en el asfalto, de los muros, de las esquinas muertas. En el espectador solo cabe el asombro. Desde el escaparate trepa la vegetación hacia las nubes, balcón a balcón, ventana a ventana, puerta a puerta. Y el ojo de la historia, el del maniquí, lo contempla. Lujo. Publicidad de gafas, bolsos y ornamentos. Composición de apariencias frente a la sobriedad. Dos formas de ser o de estar con un mismo final. Y aunque las tumbas sean también distintas en su envoltorio, lo que conservan dentro es el polvo de los huesos. Hay millones de maneras de adornar la piel y hasta de cambiar los colores de los ojos, pero nunca la mirada, ni tampoco la conciencia. Malabares. El mayor espectáculo del mundo, el circo. Malabaristas en una pista de arena, en un caleidoscopio de ilusiones con llamativos vestidos de color, con predominio de naranjas y amarillos. En el escenario comercial se vende la vida del derecho y del revés. En el fotograma del teatro de cristal todo parece verdad, y lo es para quien mira. Como en El Mago de Oz, la fantasía en tecnicolor convierte la irrealidad en una foto de culto. Hasta se está escuchando la música.
Fantasmas. Los muertos, algunos, permanecen en el recuerdo, otros se quedan en el escenario donde vivieron para saldar o cobrar deudas. En ese edificio de balcón corrido se amontonan los fantasmas disfrazados de muñecos y a la espera de la noche se agolpan en el escaparate, haciéndose pasar por maniquíes para no levantar sospechas. Pandemia. Hubo un tiempo en que nos escondimos tras la mascarilla, dejando que hablaran solo los ojos. Incluso la moda incorporó el embozo y se vendieron las telas en trozos y al peso. Algunos la utilizaron para esconder vergüenzas, otros para hacer negocio, y los maniquíes para proteger la vida. El del sombrero la mantiene para guardar silencio o simplemente como memoria de los que murieron víctimas de la pandemia. Soledad. En el paseo, la soledad es más bien liberación. Todo es oblicuo en invierno. La geometría diagonal de los edificios oscuros y de los árboles de hoja caduca contribuyen a conseguir la proporción áurea. El paseo ficticio del maniquí describe un momento cualquiera, un instante del atardecer, cuando las nubes se agolpan para echar el cierre a la jornada y a la tienda de ropa, donde se gana la vida haciendo el mimo las 24 horas. Seres. Indefinidos, abstractos, desdibujados, imprecisos, indefinibles, indistintos, informes, nebulosos, neutros, atemporales, vagos, forasteros. En el escaparate, los maniquíes parecen extraterrestres, seres de otro planeta o de otro mundo, a veces desfigurados y otras sin ojos en las cuencas. Así pueden salir del cuerpo para viajar en el tiempo o en el espacio sin que el espectador cliente lo advierta. Y termino como empezaba. La fotografía no es otra cosa que la mirada. Este proyecto, insisto, es un reflejo de la sociedad a través de las fotografías hechas en escaparates, entendiendo que para mí es el escaparate como reflejo social de la vida, que el diseño es la creación artística de lo que se parte y que lo que he hecho ha sido recrear esos escaparates a través de mi mirada, con la necesidad imperiosa de trabajar el texto, hacer de alguna manera fotoliteratura, es decir, retórica. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias por tu interesante, novedoso y apasionado tema y enfoque del mismo. Siempre con tu brillante cabeza ves esos nuevos caminos para aproximarse a la fotografía y a su representación. Es el momento de las preguntas. Los presentes tienen la oportunidad de preguntar al doctor Sánchez Vigil sobre su proyecto, su aproximación, los temas que se han tratado. Voy a comenzar yo. Estaba anotando algunos de los conceptos. Me han servido mucho las definiciones iniciales que ha dado y esta idea de que en el escaparate representamos la vida que nos rodea y que tiene una vida propia. Claro, me he preguntado, ¿cada mirada a estos escaparates dará una narración diferente, una historia diferente? Claro, no son historias únicas, ¿no? Claro. Claro, sí, muchas gracias, porque pretendo transmitir esa idea. La idea que se pretende transmitir es que la fotografía tiene una mirada, que es la personal, y por lo tanto millones de miradas, porque al ser personal, cada una de las, cada uno de los receptores de un mensaje desde el escaparate puede hacer una interpretación. El tema es aquí, desde el uso de la fotografía, en cómo captamos una imagen determinada a partir de una idea que se nos quiere transmitir. Cuando te colocas delante del escaparate
y estás viendo un reflejo, lo que estás viendo en el reflejo del escaparate probablemente no te interesa ni siquiera lo que nos están vendiendo, sino lo que estamos viendo en ese reflejo es, como hemos visto en algunas imágenes, y de ahí la selección, que podría ser interminable, una iglesia, estamos viendo un árbol, estamos viendo la destrucción de un edificio que está siendo en ese momento demolido, estamos viendo muchísimas cosas a través del reflejo, pero también estamos viendo muchas cosas a través del interior del escaparate. ¿Qué se nos ha pretendido transmitir y realmente lo que está viendo la persona que está al otro lado? Esto tiene que ver, al final, con la mirada y con la mirada personal. Lo que pasa es que no he encontrado todavía nada tan interesante como los escaparates para el reflejo social. Porque en el escaparate sí que se nos quiere transmitir aquello que estamos viviendo, desde la moda, desde el diseñador y la idea que tiene la persona que está creando esa imagen y que en definitiva es un frame, es un detalle, digamos una imagen congelada en el tiempo, que si nosotros la reprodujésemos todas, algo como la Torre de Babel, por lo tanto imposible, veríamos con el paso del tiempo cómo ha sido la vida. Ahora, por ejemplo, yo que he repasado los fondos fotográficos de una empresa muy conocida, antecedente de otra del Corte Inglés, que era Galerías Preciados y que tiene un fondo fotográfico de escaparates extraordinario, yo reconstruyo cómo era la sociedad de esa época a través del escaparate. No solamente porque veamos un paisaje con unos automóviles, con una forma de vida, con unos uniformes, sino que el escaparate nos está definiendo cómo se planteaban la vida para transmitírnosla y para hacernos también que vayamos en una dirección determinada. Por eso hay tanta crítica en los textos. Muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente cada mirada plantea una fotografía, cada fotografía es una mirada y por lo tanto tenemos 1000 maneras de plantear esta visión y de crear estos textos. Claro, es que es muy interesante. De aquí salen muchas reflexiones, porque, claro, el escaparatista es un narrador consciente. Eso sería una cuestión. Y otra cuestión es algo que tiene que ver con las jerarquías, ¿no?, de la visión. En tanto que en una calle llena de comercios, algunos de alto nivel y otros más locales, más de barrio, digamos, más pequeños, más personales, y otros que pueden estar a continuación una gran marca. Sin embargo, ahí no hay una jerarquización de la mirada. El paseo por esa calle va a ir pasando por un escaparate que ha tenido, no lo sé, un diseñador experto, pongamos, y más presupuesto, y el escaparate siguiente, pues no. Y esto es muy interesante de cara a no jerarquizar, no organizar y no separar la experiencia visual conforme vas pasando por dicha calle. Efectivamente, y es así, pero es la propia representación social, porque ahí están los estratos sociales. Es que el escaparate también es la representación social en ese sentido. Determinados espacios tienen un determinado tipo de escaparates y una determinada de ver las cosas y de hacernos ver las cosas y de querernos transmitir ideas. Pero sí hay escaparatistas a un nivel X, vamos a poner estrato social, ¿no? Y vamos a poner en un nivel bajo, en un nivel medio, en un nivel alto, que son creadores en el sentido personal. Cuando alguien, voy a salir de los maniquíes, está montando en su papelería de barrio su escaparate, está pensando en un determinado tipo de público y en un determinado tipo de persona al que le va a retransmitir una idea o transmitir una idea poniendo un cuento X. Y dependiendo de la formación, si es una librería, por ejemplo, de la formación o del tipo de público que tiene la librería o del tipo de lector, va a colocar ese libro que va a ser atractivo para esa zona. Si estamos en la Gran Vía, en todo el centro, en una Gran Vía de una ciudad como Zaragoza o como Madrid, evidentemente la proyección será distinta. Lo mismo pasa cuando se utilizan los maniquíes. Y esto sí es sorprendente. Aquí, en estas imágenes que yo he presentado, el 50% de las fotografías están tomadas en ese estrato inferior. Y el otro 50%, y lo denomino inferior no de manera peyorativa, sino económicamente. Que evidentemente no es lo malo, sino lo bueno. Entonces, todo lo contrario. En las zonas donde los escaparates tienen mayor impacto social, tienen mayor, agrupamiento de comercios, se determina un tipo de idea y un tipo de conexión o un tipo de
conexión entre escaparates y un tipo de transmisión de lo que se quiere decir. Y en otras zonas, de otra manera. De hecho, he seleccionado imágenes, algunas de ellas, como la de la ortopedia, que la he vinculado con las minas y la he vinculado precisamente con la inmigración, porque se puede descender con la inmigración y la inmigración. Esas fotografías de escaparates de lencería están hechas en los barrios populares. Los maniquíes que están desmontados y están en el suelo de la violencia de género están hechos en los barrios populares. Los maniquíes donde se vende la carne, donde todo es lencería fina, de alto nivel, y quiero decir también incluso que de las 500 fotos, prácticamente 350, 400 tienen que ver todas con el tema de la lencería en los maniquíes, algo también muy significativo, porque me ha costado mucho hacer, y estoy entrocando con lo social, mucha fotografía de maniquí hombre, maniquí representación del hombre o de lo masculino, frente al uso del maniquí femenino, que sería otra manera de proyectar las sociedades de los maniquíes también muy interesante. Pero es verdad, hay estratos y hay distintas maneras de plantearlo. Pero siempre, aunque sean estratos distintos, siempre hay un punto de creación para comunicar algo a los demás. Qué interesante. Tenemos una pregunta entre los presentes. 2 preguntas. Les acercamos el micrófono. Y no sé si las personas que están online tienen alguna pregunta. Por ahora no. De acuerdo. ¿Listo? Ya, Sí. gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es José Ignacio Bielma. Yo tengo 2 preguntas, bueno, 2 comentarios preguntas. Uno es la construcción, digamos, fotográfica que el profesor hace de la serie. O sea, me llamó mucho la atención que había yo diría, como 2 tendencias como muy contrastantes. Una que tenía que ver con el uso de la solarización, el uso del alto contraste, de la saturación del color, donde de alguna manera incluso cómo colocaba la fotografía dentro de la lámina girada, etcétera, como buscando, digamos, un tipo de lenguaje. Y otra donde el maniquí o los maniquíes aparecían más casi que, bueno, no en blanco y negro, pero sí como la ausencia de color, como una mirada más documental, clásica documental si se quiere, y por allí como que se iba por otro lado. No sé si eso ahí hay una intencionalidad o para lo que le está tratando de hacer es como el mismo, digamos, forman parte como un conjunto homogéneo o consistente. Y lo otro tiene que ver con, bueno, más que una pregunta, es como una reflexión sobre la relación, que no lo nombró, la relación de este trabajo con, bueno, con otros autores que lo han hecho, o sea, que han visto el mismo motivo, por ejemplo, Jet en París, que hizo mucho trabajo sobre los escaparates y los maniquíes, incluso el tema del fragmento del cuerpo, que después fue tomado por los surrealistas, y también la relación con Walter Benjamin, el tema de la fantasmagoría de la mercancía, que creo que es un tema que está bastante presente en este trabajo, más bien contemporanizado, podría decir uno. ¿Ya? Eso, gracias. Muchas gracias, efectivamente. Muy bien trazado, muy bien visto y evidentemente teóricos y prácticos que me han inspirado son estos. Evidentemente, Benjamin Jet, todos estos grandes artistas que te dan la idea. Pero siempre el punto de partida mío ha sido, han visto que decía, quiero poner esas teorías y lo que estoy viendo, aquello que yo estoy viendo, lo quiero poner en práctica. Y lo quiero poner en práctica, evidentemente, haciéndolo yo. Es decir, que este es un proyecto en el que yo pongo en práctica lo que he leído de Benjamin, lo que vi de H, y ver si realmente cuando te colocas en esos escaparates tienes estas proyecciones. Y es verdad, y eso entronca con la técnica. Sí, están solarizadas las fotografías a propósito, porque es lo que estoy viendo. A veces incluso en el escaparate, moviéndote hacia un lado, hacia otro, estás viendo altos contrastes, estás viendo mayor fuerza de reflejo, pierdes el maniquí y ves la iglesia, pierdes la iglesia y ves el maniquí. Y entonces se aíslan las figuras y otras se relacionan. Esa parte técnica está buscada y está buscada a propósito cuando tú fijas la mirada en un maniquí en blanco y negro y no tiene cuencas de ojos. Sin embargo, te está tratando de transmitir algo y lo que tú ves son las cuencas de los ojos que no existen y están perdidas. Sí, la técnica está utilizada a propósito para propiciar el que yo explique lo que estoy viendo en ese momento en el escaparate. Y muy bien visto lo de Adjet, porque Adjet es un referente, es extraordinario, es uno de los grandes de la fotografía, el gran artista, y por supuesto es un referente para mí en la puesta en marcha del proyecto. Claro que sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Tenemos la siguiente. Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Francisco Mata, de la Universidad Metropolitana de la Ciudad de México. Además de la referencia a Jet, que me parece fundamental en este tema, tenemos que recordar también el tratamiento que de los maniquís dieron sobre todo los surrealistas. Como Man Ray lo utiliza como soporte, Manuel Álvarez Bravo lo utiliza para hablar de el carácter surrealista de algún momento en México y Latinoamérica, pero creo que es interesante, muy interesante el avanzar sobre el tema y la teorización del tema, y a mí me interesa muchísimo, además de los referentes que, como bien mencionaba, son muy clásicos, como Philippe Dubois, para explicar esto. Yo inmediatamente pensé en este libro de Lipovetsky de la estetización del mundo, donde nos habla precisamente de esa necesidad de este turbocapitalismo, como dice él, de volver una experiencia estética el mayor consumo. Y eso también me hizo pensar en estas teorías que nos hablan y que le hemos visto ya desde hace muchísimos años, de la democratización de la mirada, pero no la democratización del consumo. Que sería el entender a las tiendas, a los almacenes, a los malls, a los centros comerciales como un gran museo, donde la mayoría de la gente va a ver, pero no necesariamente a comprar, ¿sí? Y estos escaparates precisamente cumplen con esta función. Y yo agregaría a lo que nos has compartido, Juan Miguel, que no es necesariamente un reflejo del mundo lo que vemos en el escaparate, sino yo pensaría que es más bien el reflejo de una idealización del mundo, el reflejo de una propuesta aspiracionista, si lo quisiéramos calificar de esa manera, de hacia dónde deberíamos de ir en nuestra manera de vestir, e inclusive en nuestra manera de actuar, ¿no? En los escaparates más sofisticados, pues vemos una escena, vemos una puesta en escena, que a final de cuentas eso es, vemos una teatralización de cómo deben de ser las vacaciones de verano ideal en la playa. Qué tipo de situaciones hay. Ahora vemos escaparates que no solo es el maniquí, sino interactúan con recursos multimedia que nos están vendiendo ya un paquete mucho más grande, que es una idea de moda. Entonces el escaparate entendido como un acceso, como una pantalla, si lo quisiéramos inclusive estirar hasta allá el concepto, como una pantalla de un mundo ideal. Y por último, manejas mucho, Juan Miguel, la idea de la mirada y las miradas constructoras, el cómo la mirada construye, la mirada interpreta, la mirada crea una realidad. La que sea esta, y eso es un código abierto de lectura en la fotografía. Y yo me pregunto, y esta pregunta es la que te hago a ti, si los textos que tú desarrollas a partir de tus propias imágenes no cierran esos códigos, y entonces nos quedamos con tu interpretación de la propuesta visual, limitando de esta manera la interpretación que el espectador pudiera dar. Muchas gracias. Muchas Pues gracias. fantástico todo lo que has explicado, absolutamente de acuerdo. El uso de la fotografía en las vanguardias, todo esto es absolutamente de acuerdo. Pero en la parte final, en la pregunta que me haces, es obvio porque es un proyecto personal. Y, insisto, en lo que le comentaba a Pilar Irala, cada uno de nosotros tiene una mirada. La lectura de la imagen es absolutamente abierta y los códigos que yo planteo son personales. De manera que, si lo hiciera o si se generara esa fotografía, hay que tener en cuenta que es un proyecto en el que yo genero fotografías y lo que estaba presentando son las fotografías generadas y la interpretación que yo hago. Por lo tanto, es evidente, contundente, que si otra mirada, otra forma de hacer las fotografías y otras lecturas presentan otros planteamientos, serían distintos, complementarios, incluso contrarios, como es obvio en la lectura de la imagen. De hecho, si por poner un ejemplo muy simple, que conoces perfectamente, y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y la pregunta incluso, ¿no?, que tiene esa respuesta, es personal. Si nosotros seleccionamos una fotografía, incluso si buscáramos un maniquí en el banco de imágenes de Getty, lo mismo tenemos 100 descriptores absolutamente distintos a los descriptores que puede haber sacado Magnum, con dos lecturas absolutamente distintas y para una foto que podría ser hasta la misma.
Luego, obviamente, coincidimos en ello y, por lo tanto, tienes toda la razón. Es personal, absolutamente personal, y por eso lo planteaba como un proyecto de determinadas selecciones. El hecho ya de seleccionar escaparates y el hecho ya de seleccionar la mirada, el hecho de colocarme en un sitio o en otro, como la propia fotografía, determina esto. Por lo tanto, toda tu visión es absolutamente contundente y general y, obviamente, razonable y razonada. Así que estoy absolutamente de acuerdo. Pero la respuesta mía a la pregunta es que es un proyecto personal y así lo planteaba. Y incluso al inicio debería haber dicho, pido su complicidad para entender que se trata de un proyecto personal. Así que muchísimas gracias y veo que es un tema interesante. Desde luego, teorizar sobre ello, con lo que ya se ha escrito, ¿no? Y los grandes de la fotografía, y actualmente los proyectos que se están realizando sobre maniquíes también se hacen. Son muy, muy interesantes, con visiones muy distintas, unas de crítica social, otras desde el punto de vista publicitario, otras desde esa mirada que dices que incita al consumo, que es obviamente también otra perspectiva, y casi la principal, ¿no? Cuando se monta un escaparate, pero que realmente luego no termina así, absolutamente así, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo, porque más que preguntas son comentarios con los que estoy absolutamente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a los presentes, gracias a los colegas que han hecho preguntas, gracias Juan Miguel. La verdad es que nos quedamos con estas ideas de las que seguir tirando. Yo en la última pregunta también se me ocurrían otros conceptos. Es verdad, el turismo, el window shopping, claro, es un concepto que sale también de esto, muy interesante. Todos tenemos acceso a ese turismo visual, pero no todos tenemos ese acceso comercial o ¿no? de compra. Muchísimas gracias, es muy interesante. Siento mucho que lo tengamos que dejar aquí. Ahora viene el descanso común de todas las mesas y continuamos después de este parón. Muchas gracias, doctor Sánchez Vigil y amigo. Muchísimas gracias a vosotros y a ti especialmente, Pilar, y por supuesto a todos los organizadores del Congreso. Ha sido un placer compartir este proyecto tan personal, tan personal, claro, tan ambiguo, tan ambiguo, y que tiene detrás tanta aportación de creadores y artistas, ¿no? Por eso decía que me tomaba el atrevimiento de meterme en un terreno que sé que pisaba un terreno complicado. Muchísimas gracias. Continuaremos seguro. Bueno, pues gracias a todos y nos vemos ahora en el café.